Welcome to the Hospital for Special Surgery Voices 60 Plus annual holiday educational event. I'm Nadia Murphy, manager of the Voices 60 Plus Senior Advocacy Program. As always, we're happy to see you and connect with you all today. I would like to thank Ursula Izquierdo Cuya, our Voices 60 Plus social worker, who will be translating our program into Spanish today. And I'd like to introduce Mary Rose Carey, Social Work Manager of Rheumatology. Bienvenido al evento educativo anual festivo de Voices 60 Plus de Hospital for Special Surgery. Soy Nadia Murphy, gerente del programa de defensa para personas mayores de 60 años de Voices. Como siempre, estamos muy felices de verlos y conectarnos con todos ustedes hoy. Me gustaría agradecer a Úrsula Izquierdo Cuya, nuestra trabajadora social de Voices 60 Plus, quien traducirá nuestro programa al español. Y me gustaría presentarles a Mary Rose Carey, gerente de trabajo social de reumatología. I would like to give a warm welcome to all of you once again. I am honored to introduce to you our speaker today, and I want to thank and welcome Dr. Stephen Paget, MD, FACP, FARC, the Director of HSS Rheumatology Academy of Medical Educators, who will be presenting a useful toolkit for the patient-provider relationship and rheumatology decision-making. Dr. Paget was the physician-in-chief and chairman of the Division of Rheumatology at Hospital for Special Surgery and the Joseph P. Ralph Professor of Medicine and Rheumatic Disease at the Weill Medical College of Cornell University and the New York Presbyterian Hospital for 15 years, and is now the physician-in-chief emeritus. Dr. Paget received his MD degree from Downstate Medical Center, did his residency in internal medicine at Johns Hopkins, and was a clinical associate at the National Institute of Arthritis, Musculoskeletal, and Skin Diseases. Dr. Paget has had a significant impact upon rheumatology education and is currently the director of the HSS Rheumatology Academy of Medical Educators, established in 2011. In a time filled with many changes and challenges, there are essential and enduring realities that impact the patient-doctor relationship. There are responsibilities of both parties that can make a big difference when fulfilled. Dr. Paget, a national and internationally recognized physician, educator, and scholar, will address these issues in a way that may challenge your thinking on this topic and help you communicate more effectively with your doctor about the complexities of chronic pain and its treatment. Tengo el honor de presentarles a nuestro presentador de hoy y quiero agradecer y dar la bienvenida al Dr. Stephen Paget, el director de la Academia de Educadores Médicos de Reumatología de HSS, quien presentará un kit de herramientas útiles para la relación proveedor-paciente y la toma de decisiones en reumatología. El Dr. Paget fue un médico en jefe y presidente de la División de Reumatología de Hospital for Special Surgery y profesor Joseph P. Ralph de Medicina y Enfermedades Reumáticas en el Weill Medical College de la Universidad de Cornell y el New York Presbyterian Hospital durante 15 años y ahora es el médico jefe emérito. El Dr. Paget recibió su título de médico en el Centro Médico Downstate, hizo su residencia en Medicina Interna en Johns Hopkins y fue asociado clínico en el Instituto Nacional de Artritis, Enfermedades Musculoesqueléticas y de la Piel. El Dr. Paget ha tenido un impacto significativo en la educación de reumatología y actualmente es el director de la Academia de Educadores Médicos en Reumatología de HSS, establecida en 2011. En una época llena de muchos cambios y desafíos, existen realidades esenciales y duraderas que impactan la relación médico-paciente. Hay responsabilidades de ambas partes que pueden marcar una gran diferencia cuando se cumplen. El Dr. Paget, un médico, educador, erudito, reconocido a nivel nacional y internacional, abordará estos temas de una manera que pueda desafiar su pensamiento sobre este tema
y lo ayudará a comunicarse de manera más efectiva con su médico sobre las complejidades del dolor crónico y sus tratamientos. Today's agenda will cover the following topics and questions: healthcare issues, the patient-doctor relationship, getting on the same page and developing a close and productive relationship that improves your health. What are the different types of pain and what causes them? Who is best at treating your pain? What are the different treatments for your pain? And do you have to learn to just live with pain? La agenda de hoy va a cubrir los siguientes temas y preguntas: problemas de la salud, la relación médico-paciente, ponerse en sintonía y desarrollar una relación cercana y productiva que mejore su salud, cuáles son los diferentes tipos de dolor y qué los causa, quién es mejor para tratar el dolor, cuáles son los diferentes tratamientos para su dolor, y tienes que aprender a vivir con dolor. There are many issues affecting the health of older adults. Older adults need help managing multiple chronic conditions. Too few primary healthcare providers are educated to provide geriatric-focused care. Financial issues drive healthcare choices in many older adults. Cultural values do not give priority to providing services and support of older adults. There is a cultural fear of aging. We will now proceed with Dr. Padgett's presentation. Hay muchos problemas que afectan la salud de los adultos mayores. Los adultos mayores necesitan ayuda para manejar múltiples afecciones crónicas. Muy pocos proveedores de atención primaria de salud están capacitados para brindar atención centrada en la geriatría. Los problemas financieros impulsan las opciones de atención médica de muchos adultos mayores. Los valores culturales no dan prioridad a la prestación de servicios y apoyo a los adultos mayores, y hay un medio cultural al envejecimiento. Ahora procederemos con la presentación del Dr. Padgett. Let's move on to the patient-doctor relationship. And I say patient first because you're the one that's important. Vamos a pasar a la relación, paciente-proveedor. Y el doctor menciona que él menciona paciente primero porque el paciente tiene la prioridad. What are the realities to the patient-doctor relationship? Importantly, medicine is all about you, the patient, not about the doctor. And you deserve the best care, period. And while the power differential seems large, it is. You are the powerful one. Oftentimes you just don't know it. And I have to enable you to appreciate that and use that power to your own advantage. Realidades relacionadas con la relación de paciente-proveedor. La medicina se trata de usted, el paciente. Te mereces la mejor atención, punto. Aunque la diferencia de poder parece grande, tú eres el poderoso. So what is a good doctor? You could say, what is a good person? A doctor is just a person with some training. Well, specifically, the doctor needs to care for you and about you. The doctor is empathetic, which means the capacity to recognize and to some extent share feelings such as sadness or happiness that are being experienced by you and your family. The doctor needs to engender trust. The doctor is able to communicate, speaks to you, not at you. The doctor runs an effective and efficient office that's up to date technologically, such as electronic medical records and types of treatment. All of that's important so that there can be a good communication between the doctor and the patient. ¿Cómo es un buen doctor?
Un buen doctor se preocupa por ti y de ti. Es empático. La capacidad de reconocer y hasta cierto punto compartir sentimientos que está sintiendo el paciente, por ejemplo, como tristeza o felicidad. Un buen doctor genera confianza. Es capaz de comunicarse y habla con usted, no a usted. Dirige una oficina eficaz y eficiente que está actualizada tecnológicamente, por ejemplo. Tiene registros y médicos electrónicos y tratamiento que está al día. Further, it's important that the doctor works well with the staff and is respected by them. The doctor is the captain of that ship, and everything that's done in that office has to be guided in a positive view. The doctor is responsible for all of your needs, financial, emotional, and physical. The doctor seems smart, well-trained, and up-to-date. And one way you can tell they're up-to-date is that they're board certified and recertified, meaning that they're up-to-date with all the issues related to the topic that they take care of. Me as a rheumatologist, a cardiologist, and cardiology. Un buen doctor trabaja bien con el equipo médico y es respetado por ellos. Responde a todas sus necesidades. Un buen doctor parece inteligente, bien entrenado y está actualizado. Está certificado por la Junta Médica de su profesión y recertificado y todo está actual. Let's talk about some of the realities related to the patient-doctor relationship. You should be treated just as a doctor would treat his or own family. This is a special relationship. It's a relationship like any other, but it's a particularly important one, a special one, and needs constant work, honest communication, trust and mutual respect, compromise and understanding, not unlike all the relationships you know about, but it's particularly important because it's about your health. Realidades relacionadas con la relación de paciente-proveedor. Debe ser tratado como un médico trataría a su propia familia. Esta es una relación especial y por lo tanto necesita trabajo constante, comunicación honesta, confianza, respeto mutuo, compromiso y comprensión. Let's now discuss what the doctor's responsibilities are. Ahora vamos a discutir o mencionar las responsabilidades del médico. I want to discuss now physician behavior that improves communication. Because communication is everything, how you interact, find out about information, about medicines. Physicians need to show warmth, friendliness, courtesy, and a supportive, reassuring interpersonal relationship and style. There is more physician information giving. They give you information about your problem and the way to treat it. Physicians should act with certainty so that you trust them. The interview with you, if it's 15 minutes, an hour or more, should be patient-centered. Patients have a greater opportunity to participate in decision-making, negotiation, and other aspects of the medical visit. It's a partnership. Patients' needs are addressed. And there is a discussion of psychological issues, because medical problems can beget psychological ones. Comportamiento del médico que mejora la comunicación. Los médicos muestran calidez, amabilidad, cortesía y un estilo interpersonal de apoyo y tranquilidad. El médico provee más información. Los médicos actúan con certeza. La entrevista está centrada en el paciente.
Los pacientes tienen una mayor oportunidad de participar en la toma de decisiones, negociación y otros aspectos de la visita médica. Se abordan las necesidades del paciente y hay discusiones sobre los temas psicológicos que pueden surgir que son relacionados con su cuidado médico. So doctors have responsibilities. They need to keep open the doors of communication. Respect the patient. Offer emotional support, not just medical support. Be a patient advocate, an advocate for their family and their whole life. Recognize that care is a partnership. Assure that patients are satisfied with their care. It's very important. Develop an office and care environment that's sensitive, supportive, caring, responsive, safe, and private. Las responsabilidades del doctor o doctora. Mantén abiertas las puertas de la comunicación. Respete al paciente. Ofrecer apoyo emocional. Ser un defensor. Reconocer que el cuidado es una asociación. Asegurar que los pacientes estén satisfechos con su atención y desarrollar un entorno de oficina y atención que sea sensible, solidario, afectuoso, respectivo, seguro y privado. The doctor needs to keep an up-to-date medical knowledge and the modern care of patients, as I said before, such as through board certification and continuing medical education. That's mandated upon us and overseen. The doctor needs to review the patient's medications regularly and find out if they're still working or they need to be changed. I, as a doctor, need to educate you about your illness and the medicines I give you for it. What are the potential side effects? What are the positive effects? I have to minimize waiting. Your time's important as mine. Return calls promptly. Appreciate medical costs and minimize them. The cost of medicine is increasing. And understand the patient and their life, and how that life surrounding the patient has an impact upon their health. El doctor o doctora tiene la responsabilidad de mantenerse actualizado sobre el conocimiento médico y la atención moderna de los pacientes, es decir, certificación de la Junta y educación médica continua. Revisar los medicamentos del paciente con regularidad, educar a los pacientes sobre su enfermedad y medicamentos, minimizar la espera. El tiempo del paciente es importante, pero también del doctor. Devolver las llamadas con prontitud, entender los costos médicos e intentar de minimizarlos, y entender a su paciente y su vida. I, as a physician, need to be knowledgeable about the current realities of the healthcare system and how they may impact you and your health. What these realities represent to the patient and their specific illness and how it impacts upon the financial state. And also how to help the patient navigate through the complexities, either myself or my office or the wonderful social workers that are on this line here, who are there and available every day to guide you. Responsabilidades del doctor o doctora. Estar bien informado sobre la realidad actual del sistema de salud, lo que esas realidades representan para el paciente y su enfermedad específica y su estado financiero. Cómo ayudar a los pacientes a navegar a través de sus complejidades. I need to establish a process by which that's available to you to respond to problems, discussions, and prescription refills, for example. This could take the form of phone messages, officer answering services, time-honored methods, such as fax or email. But one thing's for sure, there has to be an open communication
doctors' expectations regarding these methods of communication. First, they should be short and to the point. Now that's best, but may not be feasible. The use of the method need to be fit the problem, but that's your call. Whatever you feel is needed, whatever information you need to get is fine for me in my office. Emergencies should be addressed through 911, emergency room, my office, answering service. I'm on our electronic medical records every hour of every day while I'm awake. So I'm available to see what's going on in your life. Las responsabilidades del doctor o doctora. Establecer el proceso por el cual está disponible para responder a problemas, discusiones y recargas de recetas. Por ejemplo, mensajes telefónicos, oficina o servicio de contestador, los métodos consagrados, fax, correo electrónico. Expectativas de los médicos con respecto a estos métodos de comunicación. Breve y al punto es mejor, pero no siempre factible o apropiado. Utilice el método que mejor se adapte al problema. Es su decisión. Y las emergencias deben abordarse a través del 911, la sala de emergencias, el consultorio del médico o el servicio de contestador. Now let's take the other side of the coin. What are the patient's responsibilities? It's always a two-way street. Ahora vamos a hablar de las responsabilidades del paciente. So here are some of your responsibilities. Honestly share your feelings. You may respect the doctor, but realize that you don't need to accept poor treatment. Help your doctor to be your advocate. Accept your important role in the partnership. Be knowledgeable about your health and your medications. And be an informed consumer of medical care. Ahora vamos a hablar sobre las responsabilidades del paciente. Compartir honestamente sus sentimientos. Respete a los médicos, pero tenga en cuenta que no necesita aceptar un maltrato. Ayudar a su médico a ser su defensor. Acepte su importante papel en la asociación. Estar bien informado sobre su salud y también sus medicamentos. Y ser un consumidor informado de la atención médica. It's important that you know your medicines, the doses, the reasons that I, as the doctor, have given them to you, and also their side effects. And keep an updated list in case you have to go see a doctor or an emergency room. It's very important to be up to date on your medicines. Be sure to tell your doctor what medicines you're currently taking, including all prescriptions, including over-the-counter and nutritional medicines, health food, complementary medicines, and all forms of treatment. Tell your doctor which medicines have stopped, because if you don't, they may incorrectly believe that you've been taking them and that it's not working. Responsabilidades del paciente. Conozca sus medicamentos, dosis, razones por tomarlos y efectos secundarios. Mantenga una lista actualizada. Asegurarse de informar a su médico qué medicamentos está tomando actualmente, incluidos todos los medicamentos recetados, de venta libre, alimentos saludables y complementarios y formas de tratamiento. Dígale a su médico qué medicamentos ha dejado de tomar porque, si no lo hace, puede creer incorrectamente su médico que lo está tomando y que no está funcionando. Report symptoms accurately and in a timely manner. What is the problem? Where does it bother you? When did it occur? And why did it happen? As best you can tell. And give feedback about your care. Arrive on time and expect the same from your doctor. And be accurate and assertive with messages.
Informe los síntomas con precisión y de manera oportuna. ¿Qué está sintiendo? ¿Dónde? ¿Cuándo lo siente y por qué? Dar su opinión sobre su atención. Llegue a tiempo y espera lo mismo de su médico a sus atenciones, a sus citas médicas. Sea preciso y asertivo con los mensajes a su médico. A chronology, a timeline of your medical history is very important. You have to maintain an up-to-date, detailed time chart that includes all pertinent information regarding your health care, beginning with the last time you felt perfectly well and ending today. I need to look at that and put that together into a story that makes sense and can guide treatment options. This can be done by hand or using a Microsoft Word document, table, or an Excel spreadsheet. Any way you want to do it. Chronology from the first time you felt bad to the time you walk into the office. Es importante mantener cronología de su historial médico. Puede mantener un cuaderno de tiempo actualizado y detallado que incluye toda la información pertinente con respecto a su atención médica, comenzando con la última vez que se sintió perfectamente bien y terminando con la fecha de hoy. Eso se puede hacer a mano o usando un documento de Microsoft Word, una tabla o una hoja de cálculo de Excel. Let the doctor know who you are personally. Communicate to the doctor about the costs of medicines, whether you're able to afford them, and medical care and problems you're having with costs or insurance. Let the doctor know how you feel and whether you're taking medicines. They're not mind readers, and neither are you. Be able to get the feel for a doctor's style and approach to care. And if you're unhappy with your care, say so. Hágale saber al médico quién es usted personalmente. Comunicar al médico sobre el costo de los medicamentos y la atención médica y los problemas que está teniendo con su costo o seguro. Hágale saber a su médico cómo se siente y si está tomando medicamentos. No son lectores de la mente, tampoco lo son ustedes. Ser capaz de tener una idea del estilo y del enfoque de la atención del médico. Si no está satisfecho con su atención, dígalo. Let's talk a little bit about communication etiquette. Whichever mode of communication you use, you define the speed with which you need a response and the type of response. If you're calling my office or my coverage, we all need to know what the problem is, how severe it might be, and when you need a response. Be respectful, of course, of the doctor and the staff, but in the end, this is your health and your call. Etiqueta de comunicación. Sea cual sea el modo de comunicación que usted utilice, usted define la velocidad con la que necesita una respuesta y el tipo de respuesta. Sea respetuoso con el personal del médico y el tiempo del médico, pero al final esta es su salud y es su decisión en cómo se comunica. Advocating for yourself. Communicate your frustration about the doctor or his staff, either face-to-face with the doctor, by email, letter, or fax, or a phone conference or a Zoom conference. Remember, your happiness with your care is paramount. It's why we're here. And if you're not pleased, you can change doctors or complain without fear of retribution. Abogar por ti mismo. Comunique su frustración sobre el médico o su personal a través de interacciones cara a cara, correo electrónico, carta o fax o conferencia telefónica. Recuerde que su felicidad con su cuidado es primordial. Si usted no está satisfecho, puede cambiar de médico sin temor de represalias. We're now going to move to medical decision making. How should we make decisions?
Ahora vamos a pasar a la toma de decisiones médicas. ¿Cómo debemos tomar decisiones médicas? I call this the good, the bad, and the ugly, because we have to balance between pluses and minuses, how bad the problem is, and what are the side effects potential of the medicines. So what's the worst bad? It may change from time to time. Is it the illness that you come in for? Is it the medicine? Is doing nothing and letting nature take its course a reasonable thing? Given my knowledge about illness and medicine, I can come to a decision easily, but you may not want to, and you hold sway over your own destiny. Lo bueno, lo malo y lo feo. ¿Cuál es el peor mal? ¿La enfermedad? ¿La medicina? ¿No hacer nada y dejar que la naturaleza siga su curso? Dado mi conocimiento sobre la enfermedad y la medicina, yo puedo tomar una decisión fácilmente, pero es posible que el paciente no quiera esa decisión. So why might I, as a physician or any physician, want to use a drug? It works quickly and effectively. Its cost-benefit balance is quite acceptable. And when I say cost, I mean actual cost or potential side effects. I may know that there are many randomized controlled trials, research in your specific population, patient, that have shown safety and effectiveness. And long-term oversight surveillance studies done via the Food and Drug Administration have shown that the study results are the same in patients like you. The milder and current medicine is not disease modifying and is not working, meaning the things that you've been given before are not helping you. And so a change seems appropriate. ¿Por qué un médico puede querer usar una droga? Funciona de manera rápida y eficaz y su balance de costo-beneficio es bastante aceptable. Cuando el doctor menciona costo-beneficio, se menciona no solo al costo médico, al costo de efectos secundarios, pero también el costo financiero. Numerosos estudios aleatorizados y controlados en la misma población han demostrado su seguridad y eficacia. Los estudios de vigilancia a largo plazo realizados a través de la FDA han demostrado que los resultados del estudio son los mismos en los pacientes. La medicina más suave o actual no modifica la enfermedad y no está funcionando. So the other side of the coin again. Why might a patient not want a medicine? Well, you may not like any medicine because in them and their families' experience, the cure is always worse than the problem for which it's given. You may fear the medicine more than the illness. It's my job to tell you which is right. You may have heard from other patients that the drug causes all sorts of problems. You might have heard an ad on TV, one of these speed ads about the drug that scared the hell out of you, including toxicities like infections and cancer. And the drug may not, in your mind, have been out long enough to know its true side effect profile in the real world or in your world. ¿Por qué un paciente puede no querer a un medicamento? Él o ella no le guste ningún medicamento porque en su experiencia y la de su familia siempre es peor el remedio que la enfermedad. Temen más a la medicina que la enfermedad. Él o ella ha escuchado de otros pacientes en que la droga causó todo tipo de problemas. Escuchó un anuncio en la televisión sobre la droga que le asustó muchísimo, incluidos las toxicidades como infecciones, tuberculosis, cáncer, etc. El medicamento no ha estado disponible en el tiempo suficiente para conocer su verdadero perfil de efectos secundarios en el mundo real.
So, in the end, how do you come to a decision? How do you do it in your family? How do you do it amongst your friends? You try to talk and compromise. It's all about communication. Each party, you or me, should give you a perspective on the drug and the illness, what their concerns are, and what information they might need to make a decision. The physician may give you reading material, and the patient can do their own homework on the internet using reliable sites. I can refer you to a support group and education programs like our social work groups. I can provide you with names and numbers of patients, my patients, who have made similar decisions in similar situations. And this can be helpful in allowing you to get over the barriers and fears. Or a second opinion with another doctor might be helpful. ¿Cómo deben el médico y el paciente llegar a una decisión final? Cada uno debe dar su perspectiva sobre el medicamento y la enfermedad, cuáles son sus preocupaciones y qué información necesitarían para tomar una decisión. El médico puede darle al paciente material de lectura y el paciente puede hacer su propia tarea en Internet utilizando sitios y páginas confiables. El médico puede referir al paciente a programas de apoyo y educación. El médico puede proporcionar al paciente el nombre y el número de otros pacientes que hayan tomado una decisión similar. Esto puede ser útil para superar las barreras y los miedos. Y el paciente también puede dar sugerir una segunda opinión, puede ser útil. Let's move to a discussion of the causes and treatments of pain. Ahora vamos a discutir las causas y tratamientos para el dolor. Types of pain. The first, arthritis, usually described as stiffness, say in a hand, a knee, or a hip. Rarely, it can feel like a fracture in the area, but there was no trauma. A fracture, the sudden onset of acute and severe pain, usually after a well-defined fall or accident. Nerve pain describes that numbness, tingling, or burning. Can be seen in sciatica from the back where there's a pinched nerve, or in the wrist where the carpal tunnel is pinched and you get tingling. Fibromyalgia, widespread muscle pain and tenderness. Ahora vamos a hablar de tipos de dolor. Artritis, generalmente descrita como rigidez. En raras ocasiones puedes sentir que se fracturó el área, pero no hubo trauma. Fractura, inicio repentino de dolor agudo e intenso, generalmente después de una caída o accidente bien definidos. Dolor nervioso, descrito como entumecimiento, hormigueo o ardor. Se puede ver en la ciática por problemas de espalda o síndrome de túnel carpiano en la mano. Y fibromialgia, dolor muscular generalizado y sensibilidad. Describing pain is very important to the doctor. And there are important pain characteristics that will help me as a doctor, as a rheumatologist, for example, or an orthopedist, to figure out what's going on. First, you have to describe the pain, and the doctor has to find the source. Location, what part of the body is painful? Shoulder, hip, or knee, hand or foot. Radiation of pain. Note that pain can originate in one place, but radiate to another, like sciatica due to a pinched nerve in the back, can present in pain all along the leg, and not even in the back, but it came from the back. The mode of onset, sudden or gradual. The character of the pain. Is it throbbing, aching, sharp, dull, burning, or knife-like?
The time pattern. Does the pain change with activity or rest or time of day or night? Exacerbating or increasing and relieving factors. Does it get worse or better with certain actions? And the intensity. Mild, moderate, severe, incapacitating. You might rate the pain from 0, meaning you don't have any pain, to 10, which is the worst possible pain you can consider. ¿Cómo describir el dolor? Características importantes de dolor que lo ayudarán a ayudar a su médico. Primero, debe describir el dolor y el médico debe encontrar la fuente. Ubicación. ¿Qué parte del cuerpo le duele? El doctor menciona puede ser la cadera, el hombro, la rodilla. Radiación. Tenga en cuenta que el dolor puede originarse en un lugar, pero irradiarse a otro, como la ciática debido a un pinzamiento de un nervio en la espalda que puede presentarse como dolor a lo largo de la pierna hasta el pie. Modo de inicio. ¿Fue repentino o gradual? Carácter. Es palpitante, doloroso, agudo, sordo, ardiente como un cuchillo. Y patrón de tiempo. ¿Cambia el dolor con la actividad o el descanso o la hora del día o de la noche? Factores exacerbantes y aliviantes. ¿Empeora o mejora con ciertas acciones? Y finalmente, intensidad. Se puede caracterizar como leve, moderada, severa o quizás incapacitante. Calificación del paciente de 0 a 10. Le pueden preguntar 0 siendo lo más mínimo sin dolor y 10 siendo lo peor posible. Let's talk a little bit about types of arthritis that are more likely to occur in older folks and their treatments. Osteoarthritis, the most common type, usually due to wear and tear over time, and usually gives pain, stiffness, and functional limitation. Osteoarthritis in the hands may involve the joints at the tips of the fingers or the base of the joint of the thumb. In the knee, it usually presents with pain on walking, in the inner or outer aspect of the knee, or the kneecap. Some patients may have a giving way or locking feeling, or problems going up and down stairs. In the hip, they have pain in the groin that increases with walking, less at night. They may think hip pain is in their back, but it's in their groin. Neck pain or cervical pain, and low back pain or lumbar pain. Pain on range of motion, limited range of motion, shooting electrical feelings down the leg, such as sciatica or a pinched nerve feeling. They may have leg weakness, numbness, or tingling. Or they may have a dropped foot because a nerve is being pinched in the back, but that nerve connects with the foot and doesn't cause its strength and makes it fall. Remember, the way the body is configured mechanically, every 1 pound is felt 5-fold by the back, hip, and knee. So if you happen to be 20 pounds overweight, the back, hip, and knee feel it as if you're 100 pounds overweight. Tipos de artritis que tienen más probabilidades de ocurrir en adultos mayores y sus tratamientos. Osteoartritis. Los síntomas más comunes se relacionan con dolor, rigidez y limitación funcional. Manos. Involucra principalmente las articulaciones en las puntas de los dedos y la base del pulgar. Rodilla. Suele presentarse con dolor al caminar en la cara interna o externa de la rodilla o en la rótula. Algunos pacientes pueden ceder o bloquearse y problemas para subir y bajar escalones. Cadera. Dolor en el área de la ingle al caminar, menos por la noche. Cuello, cervical y columna lumbar. Dolor en el rango de movimiento, limitación del rango de movimiento.
dolor punzante eléctrico en la pierna, como ciática o nervio pinzado, debilidad en la pierna, entumecimiento u hormigueo y pie caído. Recuerde, la forma en que el cuerpo está configurado mecánicamente. Cada 1 libra se siente 5 veces en la espalda y la cadera y rodilla. Entonces, si usted tiene 20 libras de sobrepeso, por ejemplo, la espalda, la cadera y la rodilla se sienten como si tuviera 100 libras de sobrepeso. There are many, many therapeutic options, things that I can use to make you better. Once I find out what the pain is, what its cause is, and what its intensity is. Most simple, it would be Tylenol, extra strength Tylenol, 2 twice a day. Non-steroidal anti-inflammatories like Advil. Occupational therapy may be optimal in guiding appropriate mechanics of your hands, and they may make splints for you to immobilize the areas that are uncomfortable. When I mention non-steroidal anti-inflammatory medications, they can be quite effective, but as people get older, they may have side effects because of coexisting medical problems. Physical therapy is a wonderful approach to the treatment of problems all over the body, and it's non-invasive. If you have local inflammation, I could inject steroids or hyaluronic acid into the area. We can do nerve blocks under ultrasound guidance. And ultimately, surgery can be done when the pain and the disability is beyond your tolerance. But that's the last possible thing we think about. And all of the others above it are tremendously helpful in improving your life and your ability to navigate through the world. Opciones terapéuticas. Medicamentos para el dolor como Tylenol o AINE. Terapia ocupacional para guiar la mecánica y la ergonomía óptima de las manos y la elaboración de férulas para el pulgar de los dedos. Tylenol o ANI. Pérdida de peso, evitación de trauma. Terapia física. Inyecciones locales de esteroides o ácido hialurónico. Bloqueo de nervios geniculados bajo control ecográfico. Y la última opción es cirugía cuando el dolor y la discapacidad están más allá de la tolerancia. El doctor mencionó que cirugía verdaderamente es la última opción y las otras opciones anteriores son muy útiles y pueden funcionar bien.